Next one, he's age 34. Age 34. Пациент 34 года. He came to us with vitiligo. देखो. У него vitiligo. सामने के दाढ़ी देखो. You get this in Russia? Yes, definitely. A lot. A lot? Today a lot, yeah. It's increasing. So with the white skin. Yes. একটু এগিয়ে যান, এগিয়ে গিয়ে দেখান সবাইকে। Уточнил, часто ли мы видим в России vitiligo? Я ответила, да. এগিয়ে গিয়ে ওইদিকে দেখিয়ে আসুন। হাতে আছে? Hands as well as in the legs. На руках тоже. নাভিটা দেখান। Two things always ask a vitiligo patient. দেখিয়ে আসুন একটু। Два вопроса, которые всегда надо задать пациенту с vitiligo. Sour food and bananas. Про кислую пищу и про бананы. That always aggravates vitiligo. Эта еда всегда ухудшает vitiligo. Sour, any sour which has like vitamin C. That's a strict no for all vitiligo patients. Это нужно четко знать, строго знать всем пациентам с vitiligo. I've learned this, I don't know why, but vitamin C related products flares up vitiligo. Я не знаю почему, я это выяснил, что все продукты, содержащие витамин С, ухудшают, выраженно ухудшают vitiligo. Like I've even seen patients take vitamin tablets which has vitamin C and that even flares it up. И я видел, что пациенты, принимающие таблетированный витамин С, прямо вспыхивает от них. So oranges, lemons, all those are no. То есть запрет на апельсины, лимоны. We are seeing him since 2023. Я наблюдаю его с 2023 года. Bananas also, yeah, but no reason, but it flares it up. Нет четкой причины почему, но вспыхивает прямо. The major symptoms in his case was this vitiligo started since 6-7 years, 6 to 7 years earlier. Уже стаж vitiligo 6-7 лет. There was no etiological factor why it started. Не было никакого явного этиологического фактора, почему оно началось. Any complaint, my friend, you're inquiring. Любые жалобы, о которых вы опрашиваете. Always please make sure to ask about anything major emotional, physical, any major disease or drugs which has started it. Всегда, пожалуйста, в любом случае опрашивайте пациента, какие-либо эмоциональные, физические причины или принимаете ли какие-либо лекарства перед этим, что могло спровоцировать заболевание. If you have a clear etiology, that is always one of the major factors in the case. Если у вас будет ясная этиология, это один из основных факторов в случае. So even for this, any emotional issues which led to its onset, anything major physical, any disease, any medications you took. То есть любое какое-либо эмоциональное, психологическое, физическое влияние, какие-либо препараты, что могли применяться, выясняйте. We started this case in 2023, so it's almost 2 years, 2.5 years. 2,5 года наблюдаем этого пациента. He had this on his both hands. Kon hatta komeche. Уже было на двух руках. There was a patch on his. Uthe dekhao. На тыльной стороне кисти было пятно. That has subsided on his right hand. На правой руке. Ar konte komeche. This was more. This has improved. Eta chobi ache age. Поверхности запястья было тоже улучшилось. Покажет нам фото. In his legs, there was itching, Ноги зудели. which was aggravation from sweating and aggravation from undressing. Ухудшалось от пота отделения и при раздевании зуд увеличивался. Eta kothay? This was his initial patch on his right hand. You can pass it around. Вот первичное пятно на правой Which is руке, better. которое улучшилось,
такая, 5 миллиметров. 2 пяточка. হাতটা দেখ, ওই বাঁ হাতে ওই পেন ফোনটা ধরুন, ওটা দিয়ে ওটা দেখান। He also has acid পেছনে একটু দেখি আসো, পেছনে acid reflux. У него также был рефлюкс гастроэзофагиальный, кислотный. Sour mouth with heartburn. Изжога с кислым привкусом. You know, acidity, you will hear it from every patient almost. И вы услышите практически у каждого пациента вот эту про эту кислотность. Because most 60% or 70% have dinner at 11 p.m. at the night. В основном 60-70% пациентов едят поздно вечером в 10-11 вечера. And go to sleep immediately after. И тут же ложатся спать. So it's a very bad lifestyle. Это очень неправильный образ жизни. Which causes the acid reflux. Что вызывает вот этот рефлюкс гастроэзофагиальный. Other symptoms in his case was profuse sweating, Другие симптомы в его случае были обильное потоотделение which had a bad smell. с неприятным запахом. একটা নডিউল ছিল কোথায়, পিঠে আছে সেটা দেখাও একটা, খোলো। He has a neurofibroma কোথায়, Нейрофиброма on his left abdomen. If you want to palpate, you can. слева в области. আরো পিঠে আছে, also some on his back as well. Такое ощущение плотного образования. Any of you, if you want to palpate, you're free to come and do it. Neurofibroma, but without those spots. No, it's not like a neurofibromatosis, not like that. It's just, you know, like isolated neurofibromas. То есть это нейрофиброма, я спросила, а нет ли пятен кофе с молоком? Он говорит, нет, это изолированные нейрофибромы без нейрофиброматоза. Any case, if anyone wants to come, they can palpate and see. Пожалуйста, если кто-то хочет подойти, потрогать, можно. В любом случае. Always for neurofibroma cases, make sure you palpate, because the consistency of the swelling can help differentiate И remedies. всегда подходите в случае нейрофибром, трогайте, потому что плотность самого образования поможет вам при назначении. Anyways, coming back. Please. He is a chilly person. Это зябкий пациент. I think I mentioned the sweat, didn't I? Sweating, yeah. Yeah. He is quite thirsty. Thirsty. He catches cold easily, Легко заболевает простудами. resulting in nose block and sneezing. Как результат простуды заложенность носа и чихает. Quite a lot of dental cavities Очень много полостей в зубах with swelling in the gums. и отек десен. He likes fish. Он любит рыбу. His temperament is quite mild. Мягкий темперамент, характер. And he is sociable, he likes company. Он социально такой активный, любит компанию. Bad breath is there perhaps because of the cavities. Скорее всего, как результат этих разрушенных зубов, плохой запах изо рта. Have a look at the tongue, please. একটু এগিয়ে গিয়ে দেখো বাবা। Смотрите на его язык, пожалуйста. একটু এগিয়ে যাও। You see, tongue has indentations of the teeth. Отпечатки зубов по бокам языка четкие. একটু এগিয়ে যাও, এগিয়ে গিয়ে দেখিস। Come on, medicine. И какой же препарат? Is better. Меркурий. Very good. Очень хороший ответ. Indented tongue. Отпечатки зубов на языке. With profuse perspiration. Обильное потоотделение. Which is offensive. Вонючее. And the itching is worse from sweating as well as undressing. Both are symptoms of mercury. Зуд хуже при раздевании и от потоотделения. Это все яркие симптомы Меркуриуса. You know, natural discharge aggravation is a symptom of the syphilitic miasm.
Вы знаете, что симптом сифилитического миазма – это ухудшение от естественных выделений. Itching, aggravation, sweating, aggravation, undressing. То есть зуд ухудшается от потоотделения, от раздевания. You see cavities, miasm, syphilitic. И вы видите полости в зубах, сифилитический миазм. Feature, bad breath, syphilitic. Вонючий запах изо рта, сифилитическая черта. Sweat, profuse sweat, Профузное потоотделение 3+, which is offensive, вонючий пот, symptom of mercury. симптом Меркуриуса. And obviously to go with that, the indented tongue. И, конечно же, как мы Такая ожидали, отпечатки зубов на языке. Simple prescription, Очень Marxol. простое назначение Меркуриуса. And skin cases, vitiligo cases always start with 30C. И в случаях витилиго всегда начинаем с потенции 30С. Even if you, случаи кожные. even if you have clear mentals, Даже если у вас четкие психические симптомы, don't be excited, start with the 30C. не возбуждайтесь, начинайте с 30-й потенции. And you see again Kentian octave, 30C was given twice, 200 twice. И опять же, вы видите, мы здесь шли постепенно, потенция 30С дважды, затем потенция 200С дважды. I'm not giving the exact dates because it's 2.5 years, it's quite a long Но time. я не говорю вам четкие даты, потому что это было 2,5 года назад, начало случая. When the patient is improving, wait and watch. Когда пациент улучшается, ждите и наблюдайте. Keep your hands off the patient. Держите руки подальше от пациента. When there is standstill condition, Если он застревает, you can repeat. вы можете повторить. If you have given twice, go to the next higher potency. Если вы уже дали потенцию дважды, переходите на более высокую потенцию. And remember one thing, I was taught this by my granddad. Do not prescribe when the white vitiligo is spreading. И запомните важный момент, которому обучил меня мой дед. Не назначайте препарат, если в этот момент vitiligo распространяется. So, you know, when it's in the spreading stage, the patient is coming and telling you, I'm having new spots every day, just wait. И когда к вам приходит пациент и говорит, что оно явно расползается, появляются новые пятна чуть ли не каждый день, ничего не давайте, наблюдайте. When it has settled down, like he's saying, you know, there is no new flare-ups now, then you can prescribe. И только когда вы услышите, что пациент скажет, нет новых очагов, Камон, оно не распространяется, тогда даете নতুন হয়েছে কোনো? препарат। নতুন কিছু নেই কোনো কমেছে? ডান হাতে একটু কম হয়েছে ডান হাতের পায়ে দু একটা স্পট I always ask him to take photos every time and keep it with him so that we can compare for the next visit. Я всегда прошу его фотографировать его пятна, чтобы мы могли всегда сравнить. Last prescription was in February, Marxol 10M. Последнее назначение в феврале этого года Mercurius salubrilis 10М. 10M has been given once only. 10М был дан всего лишь один раз. You understand, since 2023 to 2025 now, we have stuck with Marxol. То есть запомнили, да, с 2023 года до 2025 мы идем только на Mercurius salubrilis. And gradually ascending the potencies when there is a standstill condition. Постепенно повышаем потенцию, когда идет фаза стабильная. And you see, patient is still with us, he's improving, he's still sticking with us. Видите, пациент все так же с нами, он улучшается, он приходит к нам. देखिए आगे छवि तक. I'm asking how is the present condition compared to last time. I saw him last in April, we had boosted. Я последний раз его видел в апреле 25 года, дал плацебо, и я спрашиваю его, как сравнение с апрелем. একটু স্পট হয়েছে Hut to the generally, you know, these cases I follow up in 8 weeks time, 7 to 8 weeks, like 2 months interval. Обычно такие случаи я приглашаю повторную консультацию через 8 недель. এটা বাহাত এটা প্রায় সেমই আছে কোনটা কমেছে বলছো? Left hand he says is same from last time. На левом запястье пятно того же размера, как и в прошлый раз. এটা একটু কম। Right hand he says is better. এটা last বারের থেকে একটু কমেছে। Правое запястье лучше.
আর বাম পা? বাম পা। এখানে একটা স্পট মতো এসেছে, এই জায়গাটা কোথায়? কালো স্পট এসেছে, এই যে He says new, normal skin colored spots are coming up in the leg. ডার্ক Он говорит, что на коже Конте, এইটা? восстанавливается এর цвет উপরে যে кожи. একটা কালো এসেছে একটু। Small like skin colored patches are coming up. সেটা তো То ভালো есть তাহলে। появляются That's good. пятнышки нормального цвета на тех пятнах, пятнах белых. যেটা সাদা বেশি ছিল সেটা এবার ধীরে ধীরে লালচে ভাবে এসেছে। Да, они как зарастают, восстанавливаются. কোনটা পায়ের স্পটটা? এইটা? হ্যাঁ Like, I don't know how it's possible to show. দেখে these small spots coming up, you see, these are, he's saying this was entire area টা সাদা ছিল তো আগে? হ্যাঁ। Полностью পুরো белый Entire пятно, area на was нем white. очаги темной кожи So появляются. small dark colored spots are coming up. Небольшие You see these пятна spots нормального are coming up, which the пигмента. entire area was white. You see, this is the earlier picture last times. So there are small spots coming up which was not there. То есть появляются пятна нормальной окраски. And that spots are skin colored spots. এটাও ছিল সাদা প্রায় প্রথমে যখন সে ছবি আছে? হ্যাঁ ছবি আছে। Ну и на правой This is голени much better, тоже you see. значительное улучшение на правой This голени. was entirely white. You see, Было that has полностью improved. белое пятно на левой голени, оно почти গিয়ে заросло. দেখিয়ে এসো। দাঁড়াও দেখো। Ой, на правой, извините. This was, এটা কবেকার ছবি? এটা ফার্স্ট টাইম যখন এসেছিলাম This was 2023 initially, first picture. Эта картинка вот пятна была в 23-м году, и You сегодня see, these are этого пятна практически subsided a lot. значительное улучшение. Got that? গিয়ে দেখিয়ে এসো। Could he show the tongue again? টাং, জিভটা দেখো। Пятна See вот the отпечатки. teeth imprint on the sides. Okay. দেখিয়ে এসো বাঁ পাটা একবার। ডান পাটা। Anyone? He's showing the picture of the right legs Он покажет which вам was правую initially голень, there вот какой and стало compare it with the photo. и какой стало. The photo is of 2023. Фото от 23-го года. Keep it simple, it will work. Работаете просто, и это сработает. See, we are sticking with Marxol and he's improving. Видите, мы What do you want to do today? солюбились, и мы улучшаемся. What do you want to do today? Как вы считаете, что нужно сделать сегодня? Буст. Great. Сахара, так сказать. You know, Stuart Close mentions this in his book, Genius of Homeopathy. Stuart Close, the name of the book is Стюарт Genius of Клоуз Homeopathy. упоминает это в своей книге আর তো কোনো অসুবিধা নেই। «Гениальный момент в কোনো гомеопатии». দেখা যেত না নিজের কয়েকটা এটা একটা দিয়েছিল আরেকটা Which? Many our prescriptions would have been great if the patients would not have come to thank us. Many prescriptions would have been great if the patients did not come back to thank us. Because when they came back to thank us, we thought, let me improve him more, give him another dose. And you spoiled the case. Знаете, большинство случаев были бы вообще великолепными, если бы пациенты не возвращались и не благодарили нас. Они возвращаются, благодарят нас, и мы им как бы в отместку что-то назначаем и портим случай. So, if he is better, keep this off. Keep your Поэтому, hands если off. пациент улучшился, держите руки подальше. ডান দিকে ব্যথা হতো কিন্তু গ্যাসের জন্য এটা অনেকটা কমে যায়। He was having some gastric pain, the acidity is also much better. И у него были боли в области желудка, то есть сейчас кислотность значительно лучше. The neurofibroma hasn't changed much. Нейрофиброма значительно не изменилась. Now, this is the understanding of the miasms here. Пожалуйста, это понимание его миазма. Vitiligo miasm, syphilitic. Сифилитический миазм у витилиго. Destruction of pigmentation. Это разрушение пигментации. What was the surface miasm when the patient came to us? Что было на поверхности, когда пациент пришел к нам? Sweating aggravation, Хуже от пота, syphilitic. сифилитическое. Offensive sweat, offensive breath, syphilitic. Вонючее дыхание, вонючий пот, сифилитические черты. So the surface miasm initially was syphilitic. То есть на поверхности был изначально сифилитический миазм.
миазмы. and mercurius has helped. И Меркуриус помог. But neurofibroma miasmatically psychotic. А миасматический нейрофиброма – это психотическое состояние. So once mercurius has done what it can, up to 50 mmCm, Когда Меркуриус сделает все, что он может после того, как это будет 50 М-потенции и 100 М-потенция, we will need to change the plan of treatment to a psychotic group of medicine. нам придется изменить план лечения, перейти на психотический препарат. If he wants treatment for the neurofibroma. Если он хочет лечение для его нейрофибромы. Next step. ঠিক আছে করে দিচ্ছি টক আর কলা খাচ্ছ না তো বানানা সাওয়ার খাচ্ছ না চাটাও খাচ্ছি না অ্যাসিডিটির জন্য ঠিক আছে থ্যাংক ইউ И вот он подчеркнул,